Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Genshin Impact. In der letzten Folge hatten wir ganz viele Geschichten gehört über Shinheis Taten. Das haben wir auch irgendwie auch erfahren. Und am Ende, scheinbar ist das hier, was wir hier sehen, ihr Dorf gewesen. Das Dorf ist wieder, wie man sehen kann, ja vollkommen zerstört. Nur dieses eine Gebäude steht da noch hier. Bestimmt sein Gebäude. Gut, die sollten ja irgendwas machen und das machen wir jetzt auch. Wir sind jetzt da. Vielleicht müssen wir da hochgehen. Ich höre was. Ah, da müssen wir hin. Alles klar. The remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. Früher lebte im Osten des Dorfes eine Was? Exorzistenfamilie, aber nach etwa 2 Wochen starb die Mutter einer Krankheit. Die kleine Tochter wurde vermisst und kurz darauf erhängte sich der Vater an einem Baum im Hof, ach du Scheiße, seines eigenen Hauses. Krass. Es wurde bestätigt, dass die Überreste eines bösen, war es ein Gott, im Dorf gefunden wurde. Okay. Archonis. Ich weiß gar nicht, wie man das lesen, Leute. Archonis. Ich glaube, ich sag's bestimmt definitiv falsch. Die Dorfbewohner sind in Panik, da niemand sicher ist, ob die Überreste des Bösen. Ja, ich denke mal, das ist, also meistens halt werden die Götter damit immer so beschrieben, endgültig verschwunden sind. Sei vorsichtig, wenn du dich in dieses Gebiet aufhältst. Huh. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. Alles klar. Machen wir auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall nice, dass man sie jetzt auch ein bisschen hier hört, Leute. Und das war scheinbar die Hütte von denen. What's this? Alter Schwede. Der Arzt hat gesagt, du seist schwer krank, mach dir keine Sorgen, ich werde alles geben, was ich habe, um dich zu retten. Mein Herz tut weh, wenn ich es sehe, wie du immer erschöpfter wirst und deine Krankheit nicht mehr zu behandeln ist, wie sehr wünsche ich dir, ich könnte den Schmerz für dich ertragen. Du hast gesagt, dass du in diesem Leben nichts bereust und dass du dir nur wünschst, dass ich mich gut um Shinhei, da steht der Name drauf, Shinhei kümmere. Aber wenn du nichts bereust, warum dann die Tränen? Ah, das ist ganz schön viel. Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit getan habe, obwohl ich noch atme. Ich fühle mich komplett ausgelaugt. Ich habe alle alten Texte gelesen, die ich in den Finger bekommen konnte, und nach den Wegen zu suchen, dich zu retten, aber es ist völlig sinnlos. Okay. Endlich habe ich es, endlich habe ich es gefunden. Es war Ming Jung. Er hatte das Buch, das dich retten konnte, versteckt gehalten. Ich nehme es und folge den Anweisungen, um einen Gott zu beschwören, um ein Opfer darzubringen. Ein Gott zu beschwören und Opfer darzubringen. Der Gott erschien, ich sagte ihm, dass ich bereit sei, mein Leben gegen deines zu tauschen. Er schwieg und zeigte nur auf unsere Tochter Shinhei. Der Gott sagte, ihr Schicksal sei es, den Fluch des Unheils zu tragen und dass sie dazu neigte, denen, die ihr nahestehen, Schaden zuzufügen. Was? Alter. Schaden zuzufügen. Der Gott sagte auch, dass sie vielleicht sogar die Ursache für deinen Tod war. Da es nun einmal so war, dachte ich, ich habe sie in der Höhle zurückgelassen, die der Gott Hatte 3 Tage, erwähnte, hatte. 3 Tage sind vergangen und immer noch keine Nachricht. Das Warten macht mich unruhig. Ein unvorholles Gefühl bemählt mich. Es tut mir leid, meine Liebe. Verzeih mir, du auch. Shinhei, bitte verzeih mir. Wie dumm war ich, wie blind. Ich möchte mich bei euch beiden entschuldigen, persönlich.
Okay. So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. We've looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. Such nach weiteren Aufzeichnungen über die Ärzte. Okay. Müssen wir jetzt nach oben, oder was? Ja, wir müssen nach oben. Gehört scheinbar auch der Hütte. This is it. Wie viel gelesen? Verschiedenes über Steine und Felsen, die in den Geheimnissen Entzerts, ich sag's bestimmt falsch. Eingeweihten Magier lässt sich nicht so leicht nach. Manche glauben, dass diese Gestein eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten ist. Aha. Geheimnisserz. Ich kann es nicht lesen, Leute, sorry. Zu finden ist jedoch nicht einfach. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Die Legende besagt, dass du Geheimniserz finden kannst, wenn du in der Dämmerung in der Mitten des Sees südlich des Tiangberges stehst und in die Richtung der untergehenden Sonne schaust. Aha. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. Alles klar. Interessant, interessant. Erstmal Kaffee trinken. Nichts geht über einen wunderschönen, geilen Kaffee. Ja, Leute, sorry für meine Lesefähigkeiten. Die sind nicht gerade überragend, aber ja. One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. Ja. Interessant. Ja, Leute, meine Lieben, ich muss ehrlich zugeben, ich kann lesen viel besser für mich selbst, anstatt vorzulesen. Aber vorlesen ist ja auch was Gutes. Man lernt dadurch auch immer besser. Oh mein Gott. Ich verstehe nicht, warum ich so müde bin. Das ist immer so eine Sache, die ich null checke. Nochmal sorry. Mein Hals ist gerade ein bisschen trocken, ey. Ich weiß auch nicht warum. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past,
if I hate my father or not. The truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us how to find Sabrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe, Yunjin, cut the chit-chat. Let's go! Hört auf zu quatschen, lass los. Can't let someone else beat us to it! Paimon hat's einig, Leute. Sie will unbedingt Erste werden. Auch interessant, auch interessant. Paimon, 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 Alter. Ja. Die machen ja schon. So. Da ist der Fluss. Wir müssen scheinbar da drauf stehen. Also wir werden jetzt definitiv im Wasser landen. Das weiß ich jetzt schon. Ich wusste es. Eine Statue. Das machen wir weg, genau. Was? Warte bis zum Sonnenuntergang um ca. 17:30 Uhr. Oh, erstmal machen wir hier, Leute. Wir haben Erfahrung hier. Zack. Haben wir irgendwie freigeschaltet. Und jetzt müssen wir 17:30 Uhr einstellen. Uff. Machen wir mal 17:29 Uhr. Da müsste es sofort eigentlich aktiviert werden. Circa 17:30 Uhr. Ah, okay. Wenn der Staub der Vergangenheit erzählen könnte, such nach Geheimessenz. Geheimnis Essenzes. Ich denke mal, Essenzes soll es sein. Ich kann es nicht lesen, ich bin so blöd. Okay. Wir sehen auf jeden Fall unseren guten Schau. Der ist ja auch mit dabei. Leute, ich bin sowieso gespannt auf das Laternenfest, was ja bald kommen wird. Das ist sowieso bald ja da. Vor allem finde ich es interessant, das Jadegemach kommt einfach wieder. Wird es wieder zerstört oder kommt es komplett nochmal? Das ist so eine Sache, die mich jetzt auch ein bisschen interessiert. Wo wir es sehen. Herr mit dem Mora, danke. Und da ist einfach Chao, der da rumliegt. That's everything we need! Let's head back and report in! Paimon's curious if Beto's made any progress. Okay. Was ist das mit Chao? Der steht da einfach rum? What brings you here?
Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Leute, er steht hier... Ich glaube, er steht hier rum wegen des Laternenfest, Leute. Interessant. Interessant. Läuft. Interessant, aber läuft. Na dann. Bin gespannt, wie weit Baidu gekommen ist. Baidu ist sowieso auch ein voll geiler Charakter, Leute, ey. Es gibt so viele geile Charaktere. Die muss ich irgendwann, also ich werde drauf, irgendwann wahrscheinlich, sobald der Patch 3.0 draußen ist, so ein 3.4 oder 3.6 oder so, oder vielleicht sogar ein 4.0, wird es passieren, dass ich sehr, sehr viele Charaktere dann hochmachen werde, weil ich die meisten schon besitze und sie einfach auch benutzen möchte halt so. Das wird wahrscheinlich irgendwann auch so passieren. Natürlich könnte es natürlich auch jetzt machen, aber es kommen immer noch Charaktere, die ich noch nicht besitze. Aber irgendwann wird es passieren, Leute, dass ich so sage, dass ich mal manche Charaktere hochmache, wie zum Beispiel Ningguang, Baidu, sind ja auch voll geile Charaktere zum Beispiel, die auch gerade hier mitspielen bei der Story, die ich auch gerne hochmachen würde. Und das ist alles der Frage der Zeit, meine Freunde. Das ist alles der Frage der Zeit. So, let's go. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you, and I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Den Palmo wir unbedingt gewinnen, Leute. Palmo wir unbedingt gewinnen. Auch interessant. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Ist schnellste Weg. Glaube ich. Oder? Oder am besten hier, oder? Ich denke mal doch da. Ich bin sowieso gespannt, Alter. Es ist schon ganz schön lange her, dass dieses...
Ach du heilige Scheiße. Das Ding steht. Es ist... Alter, niemals. Die sorgen jetzt nicht dafür, dass es wirklich das jetzt permanent auch in der Luft bleibt. Es wird zerstört und kommt wieder. Der Fug. Das ist... Nein, das kann nicht sein, Leute. Es ist ein Event. Ein Event. Es kommt ein Event. Obwohl... Ganz kurz. Wenn ich daran denke... Es ist eine Quest von ihr. Das bedeutet... Das könnte vielleicht jetzt auch danach... Nach der Quest für immer da bleiben. Weil die Quest, das ist ja ihre es ist ja so gesehen ihre Legendenquest von Shinhei. Der Vorteil ist, wenn man es davor macht, muss man dafür keine Schlüssel verbrauchen, sonst braucht man dafür Schlüssel, um die zu verbrauchen. Aber krass, die sind beinahe fertig. Das ist ja insane. Das Beknackte wäre, wenn jetzt dieser Gott schon wieder auftaucht. Vor allem, Leute, ich bin gespannt. Ich bin sowieso gespannt. Ich bin echt gespannt. Wo laufe ich hin? Lol. Okay, krass. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Es ist fertig. Es ist genauso groß wie beim letzten. Es kann sogar sein, dass es sogar jetzt ein bisschen größer geworden ist. Mal sehen. Krass halt. Ich weiß, wo wir das erste Mal bei diesem Tempel waren. Es war schon sehr beeindruckend, wie weit wir oben waren. Wir waren sogar etwas höher als der Eisberg. Auf der Höhe da zu stehen und dann da hochzukommen. Oh, es wäre interessanter, Inazuma da zu sehen, Leute. Ohne Scheiß. Letztes Mal konnte man nicht Inazuma sehen. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first! Oh, This has Leute. been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Absolut Palmon. Absolut. Das wird jetzt krass. Wenn wir jetzt in die Luft gehen, Alter, holy shit. Wir sind oben. Alter, es ist jetzt schon richtig weit... Okay. Wir können Inazuma nicht sehen, Leute, wegen dieses... Also da ist ein Teil von Inazuma. Nur ein Teil, das ist, glaube ich, Watatsumi. Da hinten, hinter diesem Berg ist Inazuma. Ich hoffe, wir bleiben dort drauf, wo es hochfliegt. Das wäre so geil. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here? What? In the newly built Jade Chamber. The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves.
Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet a little later than expected. Come on, Beidou, it's your turn. Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. Let the Ascension ceremony commence!
Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone! What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alter, was für ein Film, Leute! Oh mein Gott! Okay, jetzt hatte ich Genshin. What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina. Okay, wir können die Schaden Fight to the zufügen. death. I think I have the upper hand. Stabilize. Okay, was ist jetzt passiert? Krass, Leute. Das wird jetzt ein bisschen längere Folge, wie es scheint. No fucking way. 3? Es sind 3. Solidify. Manifest! Sie hat mehrere Köpfe. Es ist die Rächerin des Wirbels. Tatsächlich. Also wir haben den Gott des Wirbels versiegelt und das ist eine Rächerin. Sie will den Gott des Wirbels rächen. Krass. Wir haben ihn ja besiegt da schon vor langer Zeit. Alter, was für ein Fight.
Ja, ich kann sie nicht angreifen. Ah, da. Jetzt kann ich ihn angreifen. Take your true form. My will embodied. Tja, mit so einem Shit ist das ist einfach so easy. Shine down. Ja, ich glaube, ich muss Elektro nehmen, Leute. Also, Wasser ist zwar geil mit Eis, aber... Ja, hab's vergessen. Transfiguration. Do your master's bidding. Nächster. Allow me. Ja, okay, das soll ich nicht einsetzen. Das soll ich auch nicht einsetzen. Okay, Raiden. Ah, du hast ja nur gar nicht fertig. Scheiße. Oh, raus hier, raus hier. Oh. Schöne Explosion. Krasser Bossfight. My will embodied. Quake! Shine down. Take your true form. Stabilize! Take your true form. Okay. Die hat echt 3 Köpfe. Holy shit, Alter. Aber ich bin echt noch... ohne Scheiß, Leute. Ich zittere gerade noch ein bisschen wegen diesem Film gerade. Der war ja insane, ey. Unglaublich. Okay, Wayne hat ihre Ulti, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Und jetzt muss noch einmal der Kopf rauskommen. Ich wusste es. Sie macht so einen Schaden gegen das Monster. Illusion shift. Stabilize! Na komm raus. Wo ist es? Schöne Explosion. Okay. Ja, los. Okay. Die machen gerade nichts, Leute. Oh, ich wollte nicht gehen aktivieren. Shine down. Ach du Scheiße. Oh, hallo der. Unleash. Take your true form. Okay. Ach du Scheiße. Stabilize! Hallo der. Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. If the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Holy shit, Alter. Unsere Marsch hat aber auch voll kassiert, ey. Von ihrem Schlag und ihrem Strahl. Da fuck. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service.
Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Wie ganz schön. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Gut, meine Freunde, das ist natürlich übelst krass. Diese Insel. Hier haben sie also geschossen. Interessant. Ein interessanter Bossfight. Vor allem die Rächerin des Wirbels. Das ist ja auch interessant. Die hat versucht sich zu rächen. Der Gott, er war ja auch ein Gott. Und scheinbar war es eine Dienerin oder die Frau sogar von ihnen. Wenn ich es richtig verstanden habe. No way, wir können uns dahin teleportieren. Alter, Digga, was? Okay, krass. Okay, Leute, ganz kurz. Ah, shit, man sieht nicht so ganz Inazuma. Vielleicht müssen wir mal gucken, wenn es nachts ist. Wow, everyone's already seated. It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage!
Ich habe ein ungutes Gefühl, glaube ich, gerade. Ich weiß nicht wieso.神女劈冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. It was beautiful. Paimon wants to learn too. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an Adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The Divine Damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Alles klar, meine Freunde. Heilige Scheiße. Unglaublich gut, Alter. Das war... Mir tut es natürlich leid, dass es eine 50-Minuten-Aufnahme ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich wirklich davor, bevor wir in Jade gemacht reingestiegen sind, beendet. Ich habe jetzt nicht geahnt, dass ich dachte, nach einem Jade gemacht war's das. Ist zu Ende.
Gut, Leute, das Gebäude steht. Man kann sich dahin teleportieren. Das ist neu. Also wir bleiben jetzt da drauf. Das ist ja unfassbar. Es ist also jetzt komplett neu. Es wurde nicht zerstört. Krass, man sieht da hinten Inazuma, Leute. Der Wahnsinn. Man sieht da hinten Inazuma. Krass. Ja, meine Freunde, das war die Abenteuergeschichte von Shenye. Unglaublich. Ein unglaubliches Akt. Unfassbar. Super geile Geschichte. Super geile Musik. Ist krass, dass es aus China war. Man hat sofort dann die chinesische Stimme gehört. Krass. Keine englische Version, war einfach original China. Beeindruckende Sprache, muss ich immer wieder sagen. Na dann, meine Freunde, ich will euch nicht weiter aufhalten. Die Aufnahme ist wirklich lang. Das war's, euer Marschu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.